Namaste everyone. Welcome back to another episode of Daily Ayurveda. సో ఈరోజు మనం దగ్గు వస్తే ఏం చేయాలి, దగ్గు వచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని ఎలా హీల్ చేసుకోవాలో నేర్చుకుందాం. డాక్టర్ గారు నమస్తే. Thank you, Dheeraj. Welcome back to my channel, Daily Ayurveda. ఈరోజు దగ్గు కామన్గా వచ్చే కాఫ్, కోల్డ్ వీటికి పరిష్కార మార్గాలు చూసుకుంటాం. ఒకటి, మన ఇండియన్ హెల్త్ లోపల తులసి ఈజ్ ఏ న్యాచురల్ రెమెడీ. ఇట్స్ ఏ ఇండియన్ మెడిసిన్. తులసి ఒక 10 leaves, సినమిన్ బార్క్ 1 inch 1 piece, అండ్ సోంట్ 1 inch piece. వీటన్నిటిని దంచి కషాయం ఒక 2 గ్లాసుల నీళ్ళకు 1 చెంచా ఈ పౌడర్ వేసుకొని మరిగించి ఇందులో కాస్త పటిక బెల్లం కలుపుకొని తాగినట్టయితే పొద్దున ఒక 1/2 కప్పు, సాయంత్రం ఒక 1/2 కప్పు తాగినట్టయితే మనం దగ్గును తగ్గించుకోవచ్చు. ఈజీ అండ్ సింపుల్. ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ హోమ్. ఆసమ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు. భలే సింపుల్ చిట్కా చెప్పారు ఫర్ దగ్గు. అండ్ ఇలానే ఇంకొన్ని చిట్కాలతో మళ్ళీ రేపు కలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. వెల్కమ్.